We're back again to play some games, and we're back with Twisted Wonderland, so let's just jump back in. Luke さんのユニーク魔法? You're using your signature spell? 私のユニーク魔法は相手を傷つけることも操ることもできない。とても弱い魔法だ。でも It's quite a weak one, actually. I can't hurt anyone or control anything with it. 狩人であ You る could 私 just に follow は people? なくてはならない Locate people, 魔 I 法 should な say. のさ。 Nevertheless, it is an essential spell for a huntsman such as myself. What does it do? 私のユニーク魔法は魔法をかけた相手の居場所を突き止めることができるんだ。 It enables me to locate anyone upon whom I cast it. それがたとえ7つの輝く丘の彼方、7つの滝の向こう、世界の果てであろうともね。 Even if they go over the 7 jeweled hills or beyond the 7th fall, even to the very edge of the world. あら、ルークさんが使えると思うとお金魔法だな。 Dang, that's a mighty scary piece of magic. ビルたちがさらわれた時、とっさにカローンの一人に Smart, 私の魔 smart. 法をかけておいたのさ。 When those Charon goons took Veil, I swiftly cast my spell on one of them. すげえ、何も傷がねがった。 Golly, I didn't even notice. それでは僭越ながらお披露目といこう。 I suppose it's time for the grand unveiling. ほら、私から逃げ切ってみせて。I see you. I see you. Creepy. See if you can flee from me. Arrow afar. I like I see you more. I don't like arrow afar. Oh wow, that's cool. やはりか。 As I feared. どうしたんですか? What's wrong? この世界にいればどこにいてもわかる。と言ったけれど、この魔法も万能ではない。 For all my boasting, my spell is by no means omnipotent. 対象が魔法を遮断する乗り物や施設に入った場合、道しるべは途切れてしまう。 If there's some magic blocking vehicle or a structure between myself and the target, my guideline is sharply cut off. カローンたちがビルたちを輸送に用いたのは、装甲で魔法を遮断する魔導ステルス機だったようだ。 It appears they transported our friends in a technomatic stealth aircraft that can block magic. じゃあ、ルークさんのユニーク魔法でも追跡は不可能ってことかな。 What? Does that mean your signature spell can't track them? いや、いかに魔導ステルス機といえど、完全に魔力をシャットアウトすることは不可能。 Not quite. Not even a technomatic plane can completely block out my magic. ステルス機は自らレーダーや魔法を発する際、ごく短時間、そのステルス性を捨てざるを得ない。 They must drop stealth for the briefest of moments when using magic or radar. その一瞬、私には見えるのさ。私がユニーク魔法で獲物につけた印がね。 And in those precious seconds, I can envision the mark I put on my prey. ぽつりと、まるで森でさまようか弱き姫君が残した可憐な足跡のように。 Every halting step is laid out before me, like the lovely footprints left by a dainty princess wandering the woods. 私は狩人。狙う獲物は絶対に逃がしはしない。 For I'm a huntsman. Once I set my sights on the quarry, I never let it escape. Where they at? Where they at? 見えた。 I see it. 彼らは賢者の島を有する Man, 黎 they're 明 really の far 国を away. 出てサンゴの海を北上。 Not gonna lie, I thought that said Kingdom Hearts for a second. They left the land dawning, where Sage Island lies, and ventured northward over the Coral Sea. 陽光の国と英雄の国を越え、
海上でぱったりと痕跡は途絶えている。 My tracking shows they cross the Sunshine Lands and Kingdom of Heroes. Then it stops well out over the water. That's where Grim and the others are. しかし賢者の島から嘆きの島まではかなり距離がある。ほうきだけで移動するのは無理だろう。 However, it's quite a ways from here to the Island of Woe. We won't be able to reach it on brooms alone. じゃあどうやって移動するつもりだったんですか？ Then how are we planning to get there? 我が半時家のご先祖様の中に大変な旅行好きがいてね。先人が世界各地に建てた別荘があるんだ。 One of my ancestors was a valid traveler. They have villas all over the world. そしてその別荘には別荘同士をつなぐ魔法の転移装置が備わっている。それを使わせていただこう。 And those villas contain teleporters that link to each other. We'll be using those. 幸運にも黎明陽光 So every time we find a villa, それぞれの国に一つずつ別荘がある。 luckily there's a villa in the Land of Dawning, the Sunshine Islands, and the Kingdom of Heroes. 転移装置を使えば一晩でかなり距離が稼げるはずさ。 We should be able to cover a substantial distance in one night using teleporters. え？世界各 Are 国 you に rich? 別荘？ Wait, what? Your family has villas all over the world? しかも国をまたぐ魔法の転移装置の設置って国から特別な許可が必要ですよね。 With magic teleporters that go between countries? Don't you need some kind of special government permission for that? ルークさんの実家って一体何の仕事をしてるんですか？ Just what does your family do, Rook? ないしょ。 Wouldn't you like to know? I do. 旅行を愛したご先祖様たちに感謝をしなくてはならないね。 I'm especially grateful to my ancestors right now for their love of travel. 我々がいないと気づいた先生たちが網を張っている可能性もあるし、公共機関を使うのは避けたかったから。 There's a chance the teachers have noticed our absence and filed a report, so I prefer to avoid public transit. ああ、しかしご先祖様はこのことを知れば顔をしかめるかもしれないな。 Oh, I can just imagine the disapproval on my forebears' faces if they knew what I was up to. 先生に怒られるようなことに使うな。 Don't use our legacy to upset your professors, they'd say. だが、これも美と愛のため、ご先祖様、 There he goes どう again. かお許しください。 But this is all in service of I can only beg my ancestors' forgiveness. 作戦会議も済んだところで、抜け出したことがバレないうちにすぐ出発しよう。 Anyway, now we have a plan of action. Let us away before anyone notices we've absconded. Stop using big words. Absconded. Absconded. 何を笑っているんだい、ムシュヒメリンゴ。 Is something amusing, Appel? いえ、ルークさんってすごく変わってるし、実家もすごいお家っぽいのに。 Oh, it's just you're such an eccentric guy, and I can tell your family's super rich. 先生に隠れて悪いことするときは普通にコソコソするんだと思っただけです。 But here you are, sneaking around like the rest of us when we do something bad, trying to hide it from our teachers. 我が校の教師陣が降らせる裁きの雷を恐れない生徒がいるかい？ Is there any student on campus who doesn't fear the faculty rain lightning upon them? 私もナイトレイブンカレッジに所属するただの問題児の一人だということさ。 I am but one of many troublemakers attending Night Raven College. そうだ、君たち体を冷やさないよう出発前に着替えた方がいい。 Oh yes, I recommend you both put on something warm before we set out. ほうきで長時間飛ぶなら洋服がおすすめさ。 Your dorm uniform would serve you well on a long broom flight. ナイトレイブンカレッジの洋服は There you go again. Apropos of that, here's a fun little tidbit. 特別な魔法の糸が織り込まれていて
放熱にも防寒にも優れているからね。 They're woven with magical threads that retain heat and provide insulation from the cold. 特別に監督生君にも我が寮の冷蔵をお貸ししよう。 Thank you. それ In fact, allow me to lend you a uniform from our dorm as well, Lauren. Here you go. おお Thank you. You're right, this is toasty. ビルの午前へ向かうんだ。清掃でなくてはね。 We're visiting our Queenville, after all. We must be dressed for the occasion. エペル君、飛行ペースは合わせてあげられないよ。ついてこられるかな？ Oh, you know Appel's gonna catch up. Appel, I will not slow to match your pace. Will you be able to keep up? Whisk in the air? なめでもらえば困るや Hey, you know you know I'm in the room too. Don't you imply my flying slow? 飛行術ならマジフト部の1年生で一番の腕前ってレオナさんのお墨付きなんだ I'm the best freshman flyer in the whole Spell Drive Club. Leona says so himself. 絶対遅れたりさねはんで I ain't gonna fall behind. マーベラス。それでこそ I ポ gotta ン hold on ピオレ tight. 寮生だ。 I gotta hold on tight. Just what I like to hear from a Pomo Fury student. さあ、嘆きの島へ向けて。 Let's ア go. ンルー。 What are you saying? Islands? Now, to the island of woe. Island? Alone? Something. Oh, we're finally back. Oh, wow. Oh, wow. You know, I never knew you could open up the map. I never knew you could open up the map. No idea. Anyway, where we at? They didn't have better. I don't like it. Like prisoner outfits. ちょっといいでやさっきのはどういうこと What they got you wearing? Excuse me, Idia. What was that? あたしこれでも世界的モデルなのよ自分の肌に触れるものには全てこだわりがあるの I'm a world-class model, you know. I'm very particular about what comes in contact with my skin. それをフルオートの洗浄マシンで丸洗いってどういうこと You expect me to accept a spray down from a glorified garden hose? しかも化粧水の用意すらないなんて And you didn't even provide moisturizer. 美肌を保つためには洗顔後のケアが一番大切なのに Moisturizing after cleansing your face is the most crucial step in maintaining a beautiful complexion. Man, they all got you wearing that whack outfit. And a collar. That's crazy. 洗車機に入れられた車の気分が分かった。 Now I know what it's like to be a car going through a car wash. 乾燥機にかけられるシーツの気持ちもね。 And what it's like to be a set of sheets in a dryer. The collar is crazy. 口どころか耳の中まで現れたぞ。まだ体中の毛が逆立ってるぜ。 Dang, what did that shower do to y'all? It was bad enough that thing went into my mouth, but even washed inside my ears, I'm still squicked out from that. Squicked? 僕は何事も効率重視なタイプですが I normally prize efficiency above all else. 将来どれだけ忙しくなっても全自動入浴マシンだけは一生導入しないと今決めました But I've officially decided that no matter how busy I get, I will never start using an automated bathing machine. 研究員のみんなには入浴がすぐ済んで効率的って好評なんだけどな。 Really? All the staff loves it. They say it makes showers take no time at all. It sounds like that shower violated them. この首輪だ。
That's not even the worst of it. It's the stinking collar. このチョーカー、僕のユニーク魔法 A collar is ウィズ・イ crazy. ヤーヘッドと同じ効果があるようだね。 These chokers appear to have the same effect as my signature spell. Off with your head. さっきから何度も魔法を使おうとしているけれど全く発動しない。 I've been trying to muster up some magic for a little while now, but I've come up empty. ごめんね。そのジョーカーは正確なデータ収集のために館内ではつけてもらわないといけない決まりなんだ。 Sorry about that. We have to make people wear those to ensure accurate data collection. っていうかリドル氏、魔法使おうとしてたんかい。油断も隙もないとはこのことですわ。 Wait, Riddle, you've been trying to use magic? Can't take my eyes off you for a second. では、皆さんが外界から持ち込んだ雑菌の洗浄が済んだところで。 Anyway, now that we've decontaminated you of any microorganisms you might have brought in, まずは自己紹介がてら、我がステュークスの紹介ムービーをご覧いただきます。 I'd like to show you a little welcome video for Styx. 紹介ムービー？ A welcome video? 席にかけて、前方のスクリーンをご覧ください。 Please take a seat and turn your attention to the screen. Okay. 館内では映像の撮影、録音は規定により禁止されています。 Audio and video recording of footage shown within this faculty is prohibited by law. Am I gonna get in trouble for showing this to y'all? Is that what she's talking about? I can't screen record. If you begin to feel ill during the video, please notify staff at once. Why would we feel ill? Why? 魔法。それはかつて奇跡と呼ばれた超自然エネルギー、イマジネーション。その果てしない可能性。しかし大きな力は時に災いをもたらす。魔法のある豊かな暮らしを守るため、魔法技術研究所ステュークスはさまざまなデータを世界中から収集分析、魔導技術の安定運用、魔力解析、遺跡魔法石の保全、ブロッド排出量削減、オーバーブロッド経験者のケア、魔法災害予測システムファントムのデータベース化、その他さまざま非営利活動を通し世界中の皆様を陰からお支えします。魔法師の安全な暮らしと活動を守る魔法技術研究所ステュークス。はい、ムービーは以上となります。ご清聴ありがとうございました。 And that's the movie. Thanks for watching. I'm not gonna lie, I missed all of that. I missed all of that. My dad came to talk to me. I missed all that. Replay it. Replay it, Idia. Run it back. なんだかものすごく I'll watch 安 it い when I'm イメージ editing. PV だったわね。I'll rewatch it when I'm editing. That was a rather cheaply made promo video. まあ、噛み砕いて言うと。Well, if you want the TLDR version. ステュークスは不確定要素満載のミラクルパワー、魔法を安全に運用するためにいろいろやってる。Magic is a fancy miracle power with lots of unknowns, and Styx makes sure people use it safely. 中でもブロッドに関しては、まだ人類が粘土板に文字を彫ってた頃から飽きずに研究し続けております。They've been researching blot since the olden days, like when people wrote on clay tablets and stuff. もう少し詳しくステュークスのことを知りたい I don't. 来館者のために I'd rather not. If you wish to learn more about Styx, no. 約2時間半のドキュメンタリー映像も用意 Like I してる said, よ。 no. We have a 2.5-hour documentary. 再生しようか？ Would you like me to play it? No. ありがとう。もう十分だ。I'm good, thanks. ステュークスは古来よりブロッドの研究をし続けている。 So Styx has been researching blot since ancient times. そして俺たちはオーバーブロッド経験者。And we're all over blotters. となればお前たちが何をしたいのかは大体察しがつく。 Yeah. I'm starting to get the picture here. でステュークスの所長代理様は
俺たちにどんな恐ろしい実験をするつもりなんだ？ So, what horrific experiments does the acting director have in store for us? That's what I want to know. Idiot, what you planning? What you doing? What are your parents making you do? Where your parents at? I got questions. で、ステュークスの所長代理様は俺たちにどんな恐ろしい実験をするつもりなんだ？よくぞ聞いてくれました。まずは I'm glad you asked. To start with, 君らを椅子にくくりつけて動けなくして、ありとあらゆる方法で体の隅々まで検査して。I'm gonna strap you all the chairs so you can't move, then examine you with a bunch of probes. ストレスとブロッド蓄積量に関するデータを取らせてもらおうかな。 That way I can score some sweet data on the correlation between stress and blood accumulation. そんな理不尽な行いが許されると思っているのかい？ Do you really think you can get away with such outrageous behavior? いや、ネタに決まってるじゃん。冗談通じない人怖。No. I was just doing a bit. Sheesh. It's like you've never heard a joke before. 冗談だとしてもちっとも面白くありませんよ。 In all fairness, it wasn't remotely funny. 同意ね。こっちは服も魔法も全部取り上げられて丸腰状態なんだから。 Agreed. You've taken our clothes and magic away. We're completely at your mercy. もう兄さん、みんな突然ここに連れてこられて不安なんだよ。怖がらせたらかわいそうでしょ？ Idiot, come on. They're already upset we hauled them out here against their wills. Scaring them will only make it worse. あら、弟の方がよっぽど人の心を持っているようね。Yeah, Vil, I doubt that. Remember he asked if Grim had to be alive? Well now, I see you possess compassion. Your brother sorely lacks. それに被験体に過度なストレスを与えると正確なデータが取れなくなっちゃう。Nope. Besides, subjecting them to excessive levels of stress won't yield accurate data. See? 前言撤回。完全に兄と同類だわ。Never mind. I take it back. You're exactly like your brother. あのね、ナイトレイブンカレッジのみんなに来てもらったのはデータ収集に協力してほしいからなんだ。Anyway, we brought you all here because we'd like you to help us collect data. 君たちはオーバーブロッドした。でもファントムに取り込まれず戻れた貴重なサンプルだから。You're all highly valuable specimens, since you overbought it, but weren't consumed by phantoms. ファントム？ What are phantoms? オーバーブロッドすると、体内に蓄積しきれず溢れ出したブロッドが巨大な化身を形作る。When you overblot, all the blot you can't hold spills out and takes on a giant form. 君らも見ただろ。自分の背後に現れた顔のない怪物の姿を。You guys saw the faceless monsters that appear behind you, right? Like stands. Like personas. Like stands. 僕らはあれをファントムと呼んでる。We call those phantoms. I call them stands. まあ、我を忘れてただろうから、君らがしっかり自覚してたかどうかわかんないけど。You weren't exactly yourselves, so I don't know how much you registered. オーバーブロッドした時、自分の限界魔力量以上の魔法を使えたでしょ。なんでだかわかる？ But when you overblot, you were able to use magic way beyond your normal reserves. Do you know why? I don't know why. Tell us. あの化身、ファントムは、術者の負の感情がたっぷり詰まったブロッドをエネルギー源としてるからだ。It was because of those monsters. Phantoms feed on the blot that's filled with their practitioners' darkest emotions. It's their energy source. ブロッドは魔法を使うと発生する有害物質。通常魔法師にデバフ効果しか与えない。Blot is toxic matter that's generated when you use magic. Normally, it's nothing but a debuff. でもオーバーブロッド状態の時は、ブロッドのデバフ効果がバフ効果に反転するんだ。But when you're in overblot mode, that debuff turns into a buff.
だからオーバーブロッドした魔法師は本能的に魔力をガンガン消費してブロッドを生成し続け Why る。 are you happy about it? That's why overblot mages instinctively blow through their reserves and keep generating blot. それを吸い上げてファントムもどんどんアタックアップする。 The phantoms suck it all up and get a bigger and bigger POW bonus. で、最終的に魔法師の魔力が底をついたら苗床としての役目はおしまい。 And once the mage exhausts the last of the reserves, their job as the incubator is finished. 苗床って An incubator? 言葉のまんまだよ。ジュースが空になった瓶はゴミ箱が。 Yep, it's like your energy drink. Once they've drunk the last drop, the empty can gets chucked in the trash. 術者本体は消滅し、欲望と負の感情にとらわれた怪物だけが残る。 The caster's gone, leaving only a monster that's driven by hunger and negative emotions. 未練がましく呪詛を吐きながら、この世をさまよう怪物。だからファントム。 See, that was that thing from the prologue that was super obsessed with the mage stone. They wander the land, refusing to let go, and spewing hexes all over the place. Hence the name Phantom. そうなったら、マジカルフォースに討伐されるか、あるいは。 At that point, either arcane response unit steps in and slays them. Slay. 捕獲され、検体としてステュークスに収容されるか。 Or they're captured and brought here for research. ごく稀に魔獣や野生動物なんかに紛れて、山奥に隠れ住んだりもしてるらしいけどね。 So I've heard of ultra rare cases where they manage to blend in with dire beasts and other wildlife and hide in the mountains. Huh. I'm gonna remember that. オーバーブロッドし、魔力を放出しきれば命を失うと聞いていたが。 I mean, I knew that if someone overblotted and spent all their magical reserves, they would die. あの怪物だけがこの世に残るだなんて、にわかには信じ We たくな saw い one. 話ですね。 Well, not you. Me. I did. But the monster living on after that, it's a bit hard to believe. ま、ファントムにまでなっちゃうケースはそこまで多くない。 Well, there aren't too many cases that escalate to the point of creating phantoms. そもそも本来オーバーブロッド自体、 The thing about overblotting is 魔力の保有量が多くて実力ある魔法師じゃないと陥らない現象だからね。You have to be a capable mage with a pretty big magic pool for it to happen at all. 排出率渋めなソシャゲの10連ガチャで SSR4 枚同時抜きするくらいのレアケースですし。 So it can only happen to powerful mages. Got it. Deuce and Ace are good for right now, you know. Is that an insult? That was mean. Kinda, sorta. So it's about as rare as rolling an SSR on a single 10 pull in a gacha game with stingy draw rates. というか実力ある魔法師って思慮深くて自分を律するタイプがほとんどなわけじゃないですか。 I mean, most competent mages tend to be careful and show a bit of self-control. なのに Except, この短 except 期 everybody 間に here. これだけの人数が同じ学園内でオーバーブロッドって。 Yet, there was a whole slew of overblots in the past few months, and all in the same school. うちの学園 SSR 前代未聞の問題児のカードが連続で実 I 装 blame さ the れすぎ school. 腐って感じ I think で the す school's the problem. It's like, why does our school keep churning out so many SSR epic troublemaker cards? Am I right? お前は本当に人の神経を逆なでする喋りの天才だな。 You have a gift for rubbing people the wrong way. では、僕たちを被験体として連行するよ。 Okay, so we were brought in for research. スティークスに命じたのはイデアさんなんですか？ Were you the one who issued that order? それはステュークス署員がその情報を部外者に開示することは禁じられているよ。 Styx personnel are prohibited from disclosing such information to outside parties. ただ、各国に派遣されているステュークスのエージェント以外にも Let's just say that in addition to the agents Styx deploys worldwide, 情報提供者は世界中にいるとだけ。 we have a global network of informants.
魔法技術研究所ステュークスは As we've just established, 昔からブロッドについて様々な研究をしていることは話したよね。 the Styx Institution of Magic Science has conducted such research on blot over the years. その中でも特にブロッドを安全に有効活用するための研究に力を入れているんだ。 You want to utilize it? One of our primary focuses is studying ways to safely and effectively utilize blot. Contract negotiations. Y'all, where is Grim? I'm worried. It's loading. It's taking a long time. You know, was the last episode? Or the episode before that? I was editing the part where Professor Quirrell was talking a lot. And you know what? If me and Malleus don't work out, and then there's Grim. If me and Malleus don't work out, and then Plan B with Leona doesn't work out, I think me and Professor Quirrell could really work out. You know? ブロットを有効活用するですって。 Did you just say you're trying to use blot? That's what I'm saying. Utilize. そんなに驚くことで That もな doesn't く seem な like い a good idea. It's not that surprising. 社会環境経済の持続可能性については I think y'all should be working on trying to like 魔法も同じだ。 stop it or helping people turn back to normal. I don't know. Sustainability is a hot topic right now. Social, environmental, economic, magic no different. 僕らは魔法を使うことで発生する廃棄物、ブロッドも People call blot a waste product, but 重要なエネルギー資源の一つと考えている。 we consider it a valuable energy source. 大切な資源はリサイクルしなきゃ。でしょ？ And we gotta recycle what we can, right? エネルギー資源ね。 An energy resource, huh? その大切な研究のためなら使えそうなサンプルは力ずくで捕獲してくると。 And to carry out this valuable research, Styx thinks they're justifying kidnapping potential useful specimens. 随分とご立派な活動をしてんだな。ステュークスってやつは。 Real noble operation you guys got here. 今回みんなに事情を説明することなく強制的に連行してしまって申し訳なかったと思ってる。 I'm sorry they seized you without explaining anything. でもみんなだってもう二度とオーバーブロッドなんかしたくないでしょ？ But I assume none of you want to overblot again, right? ましてやファントムの種芋として出がらしなんかに絶対なりたくないよね。 And I'm positive none of you want Phantom using you like a seed potato. そのためには自分の持つ魔力やブロッドの性質について知るのはすごく大切だよ。 So it's extremely important you learn about the properties of your own magic and blot. ステュークス本部には世界最新の検査設備が揃ってる。 Styx HQ has the most advanced research labs in the world. ここ以上に正確で詳細なデータが取れる場所はないはずだよ。 No one else's readings are as accurate and detailed as ours. 未来の自分のためにもしっかり精密検査を受けていってほしいんだ。 And undergoing thorough examinations will greatly benefit you in the long run. 随分と聞こえのいいことばかり言うのね。 My, what an enticing sales pitch. 要はデータ収集に付き合わなければ学園に返すつもりはないってことでしょ？ Let me guess. If we don't participate in your data collection, you won't let us go back to school. 話が早くて助かるよ、ビルシェーンハイトさん。 I'm glad you catch on quickly, Vilshanehite. というわけで、サクッとデータ収集を終わらせよう。みんな、手元にあるタブレット見て。Yeah, so, let's get the paperwork out of the way. Take a look at the tablets at your seats. ムービーの次は何なんですか？ What's all this? NDA 秘密保持契約ってやつ。読んで内容に合意したら最後にサイン頼ますわ。 It's an NDA, a non-disclosure agreement. I know what NDA means. Just sign it once you read everything, okay? フォームにメアド登録しといてくれたら
写しのダウンロードアドレスを送るんで。We'll email you a link where you can download a copy if you fill out your email address. はあ、有無を言わさず連れてこられた私たちに NDA にサインしろですって？ Excuse me? You drag us here against our wills, and now you expect us to sign an NDA? 武器を持った人間まで同席させておいて脅しも同然じゃない。 There's no armed guard in here. We're clearly signing under duress. ああ、出た出た。電化製品の説明書を最後まで読まないくせに動かないんですけどとか怒るタイプ。I bet you're the type that never reads the manual, then yells at tech support about how it's not working. 読む前からファイティングポーズを取らないでもろて。Could you save the aggro for after you've read it? これは君たちを守るための契約でもあるんだ。This contract's meant to protect you too, you know. 最初に言ったでしょ。君らが僕らに言いたいことをしないなら、僕らも君らに言いたいことをしない。Like I said before, you don't hurt us, we don't hurt you. 君らがデータ収集に協力してくれるなら、最先端のブロッドケアを提供する。If you agree to cooperate, you'll receive all the latest blot treatments. 検査にかかる時間は約24時間。たった24時間だけ僕らに協力してくれればいい。The examinations take about 24 hours. That's it. All you have to do is give us 24 hours of your time. で、スムーズに検査を終わらせて、サクッと全員ハッピーに解散ってことで。Then we wrap up everything nice and neat, and everyone goes home happy. 僕だってしたくてこんな仕事してんじゃないんだよ。本当は今すぐ推しキャラのイベ走りたいの。I didn't ask for this job, you know. I could be grinding out an event with my favorite character right now. 一刻も早く解散したいなら、さっさと読んで、ちゃちゃっとサインして。You wanna get out here fast? Read it, sign it, bam, done. くそ、あのかいわれ大根、こっちが丸腰だと思って調子に乗りやがって。Radish sprouts acting all high and mighty. Now he thinks we're defenseless. この首輪がなければ、あの野郎の髪の毛を全部砂に変えてやるところだ。If it wasn't for the stupid collar, I'd turn all his hair into sand. あらレオナ、たまには気が合うわね。Why, Leona? For once we agree on something. 1 hour later? あのさ、Dude. 本当に内容を一字一句最後までしっかり読んで、1項目ごとに質問してくることある？ Who actually reads every word from top to bottom and asks nitpicky questions about each point? サインするなら、すべての条件に合意できてからなのは当然でしょ。Well, you have to make sure you understand and agree with terms before signing something. That's common sense. ええ。万が一にも僕が損をするような契約だったらたまりませんから。Agreed. If I got caught in some contract because of fine print, I'd never live it down. I know it'd be too ironic, huh? ビル先輩とアズールの言う通りだ。Vilna Zul are absolutely right. もし法に触れる内容などが盛り込まれていたらどうするんだい？ What if the terms contain something illegal? 君らほんとブレないな。さすが SSR 前代未聞の問題実習団。You guys are seriously stubborn. I guess that's why you're the SSR epic troublemakers. VR simulation, and it's a battle. But we're done here. We learned a lot. But we still don't know what they're gonna do to them exactly. And how long will it take for them to sign the how long will it take for them to sign the papers? Who knows? Thank you guys for watching. Make sure you like, comment, please, and subscribe. And I will see you guys next time. Bye bye.